Mtitwandei, Makueni County, a town considered to be at the halfway point between Nairobi and Mombasa. Its strategic geographical location makes it an excellent stopover point for long-distance travelers, truck drivers, not forgetting local and international tourists. We arrived at this bustling small town in the late hours of the night, where we'd expect activities to have come to a stop since it was late in the night. However, it was business as usual as the town was operating as normal, with some of the truck drivers settling in while others were busy dancing their way through the night. As we were studying the town, we spoke to one of the truck drivers, Mr. Nafta Mugandu, who was enjoying his dinner before getting some rest at the comfort of his truck. According to him, Mtitwandei's location makes it a great and strategic resting place for most, if not all, truck drivers. Jina langu kamili naitwa Nafta Mugandu. Yes, nimetoka Mombasa. Naelekea Kampala. Kampala. Unafanya kazi gani? Nafanya transport. Nafanya transport? Yes. Ni kazi ya dereva. Yeah. Masafa marefu. Labda kama unaweza tuambia venye siasa ina affect kazi yako. Okay. Siasa ina affect kazi yangu. Kukuta kama mkutano umejaa. Yeah. Barabarani inabidi tuweke magari kando. Unaona? Yes. Hiyo tayari nilipotezea time yangu. Ile ambayo nilikuwa na plan. Yeah. Nifike mahali naweza kupumzika kwa safe. Kabisa. Naweza kuta kama ni town Nairobi na mimi ninaenda Kampala. Kuta kama kuna mkutano, barabara zimefungika. Naam. Actually kianzia kwanza Nairobi hapo katika bypass. Yes. Hizo barabara zipitiki, town center. Naam. Town center tupitie. No. Lakini tukiangalia katika hizo barabara tunapitia, unakuta kampeni, magari za kampeni ndizo hizo, itabidi tuweke kando. Naam. Ndio baadaye tufunguliwe. Watu ambao wanafunga barabara kwanza ni polisi. Kuna traffic. Weka hizo malori kwanza kando, wamalizane nazo. In case ikifika kama last year, vile kulikuwa na shida. Yeah. Na watu wakawa wanasumbuka katika vita. Matairi zinachomwa barabarani, hakuna kuenda, unatatizika, hata unaweza kaa uone familia yako karibuni, na umetoka nchi za mbali ama unaenda nchi za mbali, umewekwa na mzigo, na mzigo wenyewe unangojea na hao wajali. Sasa hiyo time unaenda kufika kule kitamurudi, ni miss of family. Na hujaona karibuni. Na ukifika maybe hujafika bado, utakutana bado zinaendelea. So utakuta kwamba hizo challenges zinatutatiza sana. Especially dereva anataka na kukula. Hiyo time hana time ya kula. Driver anataka na kupumzika. Hiyo time hana kupumzika. So anakaa kama vile ndege inavyotaka mahali pa kutua. Lakini haina. Yeah. So inabaki kiumia tu. So drivers mostly tunaumia sana. Lakini ile kujikaza, usaidie familia yako, usaidie watoto wanaenda shuleni, upate kusaidika kwa maisha ya kesho. Alafu umefanya hii kazi kwa muda gani? My experience nasema kwamba almost around 21 years. Yes. Kazi ya transport. Tuseme 21 years. Lakini hivyo tayari nikichanganya na 10 years ambapo nilikuwa outside Africa. Okay. Nikuulize, in those 21 years umekuwa ukipita hapa Mtitwandei? No. Difference. Yeah. Kwa mfano kama kitokea kama Mombasa. Naam. Naweza kuwa unavukia na pande ile nyingine ukienda Tanzania. Naam. Ukivuka na Likoni. Naam. Yes, unaweza tokezea pale, ukivuka na sehemu za Lamu, utapitia hapa. Ukizokezea pale so utapitia sehemu za Tana River. Hiyo ni njia ya Malindi. Yes. Ambapo utapitia hapa. Utakuwa ukitoka pale, ukienda kama sehemu za Somalia. Oh no. In Kenya,
Some consider politics as a passion, while others have considered it a livelihood. But there is also a small percentage of people who actually consider politics as a waste of time and resources. In this town, politics has a great influence over the locals, especially now that the elections are just around the corner. This is evident from political posters plastered all over the town and also from the different opinion of the people we spoke to. Tuko time ya campaign, so of course kuna wanasiasa unawajua, umewajua kivipi kupitia televisheni ama billboards ama posters? Since unakwaga kwa njia sana, umewajua aje? Unaona kwa njia ama unaona kwa wale nikipumzika lazima nichambue kwa simu leo siasa zimeenda namna gani. Naam. Niingie kwa YouTube. Yes. Na sometimes naangalia tu zile zimepostiwa, nini imeendelea na nini imekuwa. Na sometimes inaweza kuwa niko na radio kama hii. Nasikiza kama ni radio. Naam. Mfano hii ni radio. Naam. Nasikizia. Naam. Naweza kuwa napata matangazo nikiendelea kienda kwa barabara. Naam. So kuna difference nini naweza kupata hiyo messages, naweza kupata report zote kutoka hapo. Well and good. Naweza kuwa mahali nimesimama na nimetulia, nimerelax, nikifungua kwa internet na watch kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Naam. Inaweza enda kwa TV, maybe kwa hotel. Yes. Mahali unakula, unaangalia tu. Currently, the official working hours are between 8 a.m. and 5 p.m., which is not the case at Mwatate town. When we arrived, most businesses were already closed. The few businesses that were still operational at this time were some hotels, street vendors selling eggs and smokies, and the boda operators, earning the name the slow-paced town. Despite its inactive nature in terms of business, the town is politically active. The area was previously referred to as Raila's political backyard, seemed to have switched gears. Ndio nilikuwa navaa machungwa mengi. Nikaenda kila mahali, naenda Nairobi, naenda mpaka Kisumu. Lakini akanikosea. Nikatoka hapo nikaingia kwa Ruto. Sasa hivi niko kwa Ruto ndani. Kwa Ruto mwenyewe. Ametuinua. Alikuwa hapa juzi tu. Ametuinua biashara zetu. Tuendelee na maisha. Kwa maana tukaamua kulipa Ruto sasa. Politics in this area seems to have a negative effect as the local residents claim that the local politicians have been exploiting the youth. Wote wameelewa. Kwa hivyo wanatumia vijana vibaya. Kwanza kuna wao wazito wenye wako kwa ofisi sasa wanatumia hiyo pesa vibaya. Kuja unanunulia mtoto watu kilo mzima, watu wawili wamalize, watu kupiga nini kelele. Na labda nyinyi watu wa bodanda mnasema mmeathirika hivyo. Mtu wa hoteli anasema wakikuja wanalipa hoteli watu wachafua meza. Kila mahali imeathiri juu kama mimi niko sokoni pale. Sasa mwalimu amekuja kwa na mkutano hapa. Unataka niko sokoni ndani nitapata customer. Unaona hapa sasa tumebebwa na hiyo moto. Kwa upande mwingine saa zile wamekuja kwa ground. After wameenda unaweza pata biashara inabadilika. Maana kuna wale wameachwa 200 zao, kuna wale wameachwa 50 zao. Sasa unaona mtu kama mtoka Mangango kwa juu milimani, unapata unaweza Animals conquered every part of the world. However, it's not everywhere you'll find them. As you near the Taita Hills Resort and Spa and at the Salt Lake, animals can be seen interacting from afar. Taita Hills Resort and Spa, an excellent relaxation avenue with spa services offered, a sparkling clean pool, and free Wi-Fi. Other than offering wellness to the body, the place hosts the rich history of World War I. Yes, the European war that depicted the Central Powers. The war is said to have partly taken place in the area between August 1914 and March 1916. The resort exhibits some historical artifacts such as the British military uniform, bullets, and pictures that tell the story.
The game drive as you head to the Salt Lake provides an excellent view of the various wild animals, from the great lions to the zebras, buffaloes, gazelles, giraffes, warthogs, and many others as they feed. At the Salt Lake, tourists get to enjoy and experience a great view from the comfort of the lodge through the glass wall as the animals come to drink water and also as they interact in the wild. The lodge also provides great accommodation with high-speed internet connectivity and great African delicacies. The land of palms, distinctively identified by its welcoming, massive elephant tusks. The Mama Ngina waterfront, also called the Mama Ngina Drive, is a cool theater-like public place for rest and adventure. There are traders selling snacks, ornaments, and sea products such as seashells, located just a short distance from the Likoni ferry. It is also a strategic viewpoint of the ships as they sail above the waters, moving to the docks. Entering Fort Jesus is a mind-blowing experience into its rich history. The historical site was built by the Portuguese between 1593 and 1596 as a resting point for the Portuguese on their way to Goa, India to acquire spices. Outside and inside are strategically located British and Portuguese cannons that were used for hurling huge stones to any enemy ship trying to attack the Portuguese territory. The Portuguese introduced the Christian faith, which the British furthered into the interior. The fort is built depicting a human body. It serves as one of the most outstanding, well-preserved examples of 16th Portuguese military fortification and a landmark in the history of this type of construction. Inside are inscriptions of the Portuguese, sculpts, artifacts, and historical images and paintings designed by the Portuguese. The fort also hosts the Indian culture. Remains quarried from the Mombasa wreck in the 19th century, model ships and other homemade items for use as well are preserved therein. At Fort Jesus, you find a 48-meter female whale form part of the history. Outside are hawkers selling artifacts and madafu to the public entering and exiting the Fort Jesus. One of the points, it's a simple point. I'll have second. I was expecting some of you to say the main idea was for slavery. So I'm going to slavery, right? But no, the main idea of building the fort here was to control the route of spices from India. Trade, you said the word trade, but now you didn't actually specify on trade. But you're correct, I could give you like 25-45% max. So as a part of reality, we noticed that the fort was built here principally because of controlling the spice route of Goa, India, not because of slavery. You got it right? Yes. How did it come to be? It's because in the early 6th and 16th century, people known as the Omani, Waarabu kutoka Oman, capital city ya Oman inaitwa Muscat mpaka leo. Sawa? You're living there with something called tamar. What is tamar? Tamar is what you call dates in English. Tende. Swahili. Sawa? So you're living from Muscat in Oman, then you're going all the way to Goa in India, and you're traveling by what you call the vessels known as the dhows. What did you call them, dhows? O-W-S, right? Dhows. Right. Now, when you are going to Goa, India, this area was a big forestry market in locally produced spices.
and it's still done up to date. Do you even know that even up now, all the spices you're using, they're coming from India? You notice that? Old Town is an area situated on the southeast of Mombasa Island. It covers an area of 180 acres and is inhabited by a mix of local Arab, Portuguese, British and Asian settlers. It houses the Fort Jesus, Mombasa's most famous tourist attraction. Old Town is a proof that Mombasa was Kenya's first capital city before being transferred to Machakos and to the now capital city Nairobi. The area hosts the first State House, the oldest mosque, one of the oldest luxurious hotels, and the old port of Mombasa. As Kenya continues to expand economically, the Kenya Railways Corporation is one of the government-owned transport sectors, boosting Kenya's economic status. The recently built standard gauge railway is a 1.5-meter wide rail with a capacity to support 25 tons of cargo and passenger trains, a weight high above the meter gauge railway, which supports up to 16 tons. Mombasa Terminus, the second largest terminus after Nairobi, is located in Miritini, a suburb of Mombasa County. The facility is built using architecture of concentric rings and a tower at the top. The concentric rings represent the water ripples in the nearby Indian Ocean. Daily, 2 passenger trains leave the terminus. One is an inter-county transport train stopping at all train stations before getting to Nairobi, while the other is a direct destination train from Mombasa to Nairobi. First class section carries a capacity of 72 passengers in each of the 2 coaches. There is a buffet coach behind first class, only accessible by first class passengers, with basic choices of snacks and drinks. The second class is a wonderful experience to travel into. Online booking is done 48 hours before the departure time, and the management does not allow for refunds in case of a cancelled trip. The trains, as per the passengers' pockets, have a first class and a second class section for the passengers. During major political rallies and events, and when schools close, the Mombasa terminus experienced a boom in business, raising the income. You must produce original, not photocopies. That's a company policy for security reasons, for safety. We'll have to come, talk to our staff. We say we want to travel, if it's like Mombasa to Nairobi, Mombasa to Nandi, Mombasa to Voi. We'll have to give out your full names, ID number, have a passport, produce a original passport. So, you can pay via cash, and you can also pay via M-Pesa. Daraja la kuelela Liwatoni, ama ukipenda Liwatoni Floating Bridge. Walio mbali na huduma za feri wana njia mbadala ya kuvuka kutoka kisiwa cha Mombasa kuelekea bara. Hili daraja la kuelea la Liwatoni inayofahamika na wengi kama Liwatoni Floating Bridge. Takriban watu 216,000 hutumia daraja hili kila siku wakivuka kutoka Liwatoni, kaunti ya Mombasa hadi kaunti ya Kwale. Hapa ndipo daraja hili la kushangaza linapaa zaidi ya mita 840 juu ya maji ya Bahari Hindi na linasimama kwenye nguzo zilizowekwa kutoka kwenye sakafu ya bahari. Daraja hili la Liwatoni hufunguka takriban mita 150 kwa amri, huku likichukua kama dakika 30 kufunguka na kufungua njia kwa meli kupita. Hello guys, once more. I'm Robin Okendo, the Fari Group. As you've witnessed in that video, this bridge opens at 8 a.m. every day, and it's taken back to its position at 4 p.m. in the evening. It has really helped in ensuring the locals from Kwale County gain access to the island, Mombasa Island, and it is very crucial for the economy of the Mombasa Island, since a lot of people use it every day, from as early as 3 a.m. to
8 a.m. After 8 a.m. it closes and nobody can cross again. Kama wanafunzi kwenye tasnia ya wanahabari, ziara yetu ya Pwani haingekamilika bila kupitia waliko watangulizi na wakubwa wetu walio kazini, walio kwenye tasnia na walio angani. Tujifunze mawili matatu kutoka kwao. Wahenga wanasema mwenye haja huenda choo, na si haja yetu tulituliza kwa kutembelea kituo cha runinga cha Boss TV na kile cha Radio Salam. Kupitia kwenye vituo hivi viwili na vinginevyo, kanda ya Pwani inapata taarifa kemkem. Boss TV na Radio Salam ni baadhi tu ya vyombo vya habari vinavyorusha maudhui ya ndani ili kuwahabarisha, kuwaburudisha na hata kuwachangamsha wenyeji wa Pwani. Boss TV. Boss TV ni kituo changa cha runinga cha kitaaluma na cha kibiashara kilichoko Changamwe, kaunti ya Mombasa. Kituo hiki huonyesha maudhui ya ndani zaidi yanayowahusu wakaazi wa eneo la Pwani, eneo ambalo linajumuisha kaunti 6, kaunti ya Kilifi, kaunti ya Mombasa, Kwale, Lamu, Taita Taveta na Tana River. Kwa wakati huu ambapo siasa zimechacha, kituo hiki kinapeperusha matangazo ya kisiasa na habari zisizo za kisiasa kwa mpigo sawa. Haya ni kwa mujibu wa baadhi ya wanahabari na wahariri tuliotangamana nao ndani ya Boss TV. Wanakituo hiki pia wanatoa studio na vifaa vya utangazaji, utayarishaji wa maudhui ya programu za televisheni na huduma nyingine za ushauri zinazohusiana na vyombo vya habari na utangazaji. Kukodisha na kutumia vifaa hivi, huduma zote kunakuza biashara kwa wenyeji wa Pwani na hata usimamizi wa Boss TV. Kwa hivyo, wanasiasa wanatumia runinga hii kuwasikiliza wenyeji na pia kuzungumza nao wakiomba kura. Kuangazia tu uhusiano uliopo baina ya vyombo vya habari, mawasiliano, siasa na biashara, tukirejelea runinga ya Boss TV ni kwamba runinga yenyewe inatumika kama njia ya mawasiliano baina ya mwanasiasa na mpiga kura. Mwanasiasa anapolipa muda wa maongezi, runinga ya Boss TV inafaidika kibiashara. Can play around with products. Na yeye akikuja alizungumzia how it is. It's nice. Lakini wewe ukizungumzia tayari, then you expect the same that is how repetition na itakuwa ndefu. So don't go there. Again, a news anchor must pass through those items earlier, like 10 minutes before, so that they can know what is happening. This news anchor must appear in this station 2 hours before anaendelea. Yes, hata kama kushapu vipi, lazima appear hapa 2 hours before anaendelea. So that if I've done an item, then I push to him or her, can you pass through them? That person is now familiarizing with the item, so that you don't bring confusion once you are. And those people who normally see the audience, wanajua hata huwa amechanganyikiwa. Yes, na ukishachanganyikiwa basi machoto ni switch off because they have that authority. Akiamua kwenda Citizen anaenda, akiamua kwenda Yanga City kama. But how do you explain? How do you show him that this is what we are doing and you know what to do? So like I've said, the departments are very many for news and also for film reporting. We have parliament, we have court, we have like now we have politics happening, we have sports. We have climate, we have environmental, we have infrastructure, we have agriculture, we have tourism, we have culture itself, you see, and so many things that you can do. So if you're doing this and you've been sent for a story, don't say you don't see any story. Yes, exactly. You must come out to one, so at least you bring out one to feel fit for us to work with it. Sometimes stories are not there. Wanasema kumekauka kabisa, hakuna story. So it means you must be creative. Yes, be creative enough to come up with a story. Send you a story, how do you give me a story? You see, this is not ready. This is deep. A lot of processing is taking place in here. So it means if you've gone for a story this morning, you must be here even before Sasa. You see? So
that you begin preparing that story both in English and Swahili. Yes. And you can be rectified. If I want something, I can as well send you back. You go for it. And if you come back, it's still within that condition. That is always the positivity of you coming back early. But ukikuja kuchelewa saa 10 and you want to do story ya saa 1, utashiba. You want to package it well. Utaanza na ile uoga na ukifanya story ambayo iko short ni wewe ndio utaanza. Yes. A story can be number 1 depending on the weight and how you package it. That again is 42 minutes already, but it comes to be number 1. The rating of that story comes to be number 1 because of the way you package the story. Now, packaging a story needs time. It was a good line, you must have time. Now you package the story. Packaging a story, maanishi tu ukija nayo basi ndio kwamba you will do something that is short. See? Yes. So master the areas that you feel fit you can have. Hata ukiingia kwa newsroom unaweza sema mimi wacha nifanye sports. Mimi wacha nifanye entertainment. Mimi wacha nifanye fashion and design. Mimi wacha nifanye. That comes as per what you feel fit. See that? Yes. Field work is always a must for any journalist to upgrade his skills. Usikae tu uone stesheni basi unyamaza. Kunyamaza kwako inakufilisisha wewe kiakili. You will be going through the process instead of learning within the process. Matters a lot. So learn to change your behavior. Not every organization, they are peaceful. There are some organizations that are yes. So mtakumbana, mtasushana, pengine bosi wako anataka kitu kidogo, but understand what has been so that you can achieve it better. So once they are from the field, they come here, hear what is Radio Salam ni redio ya Kiislamu yenye makao yake makuu mjini Mombasa. Kituo hiki cha redio kilianzishwa mnamo mwaka 2006 na kinaendelea kuwa chenye upekee kwenye upeperushaji wa matangazo yake yanayofanyika kwa lugha ya Kiswahili. Kinajumuisha habari na maudhui ya kuelimisha wakazi wa pwani, malengo yanashikamana na kauli mbiu yake enlightening, yaani kuangaza. Katika kipindi hiki cha kisiasa nchini Kenya, wanasiasa wanalipia matangazo na muda wa maongezi ili kuwauzia wakazi wa pwani sera zao. Hivyo basi, kibiashara, Radio Salam imeimarika msimu huu wa kisiasa kutokana na ule muda wa maongezi wanaolipia ili kuwasiliana na wapiga kura. Kifupi ni uhusiano dhabiti uliopo baina ya chombo hiki cha habari, siasa, biashara na mawasiliano. Clean, well maintained, about an hour drive distance from Mombasa City, Diani Beach. Diani Beach ranks as a major beach on the Kenya's Indian Ocean coast. It is located 30 kilometers south of Mombasa in Kwale County. The private beach has been vouched for as Africa's leading beach destination 5 times since 2015. Apart from swimming, one can have boat rides, catch sight of the diving wells, and also visit the Maji Turtle relocation site for a view of the turtles. It's mind-blowing, right? Different sections are well labeled for easier communication. The Pirates Beach is a public fun and recreational facility in Mombasa around Bamburi, owned by the government. It's a free area where one can sunbathe, bask on the coastal sands, ride a camel, and engage in other fun activities. Boat riding services and swimming lessons are also conducted in the waters or at your own cost. As the 2022 elections near in Kenya, the coastal region has been pulling diverse resources together. The effect of politics on business have been a two-way experience, positive and negative as well.
While some businesses have been boosted by politicians, others have suffered a great deal. To woo the public into electing them, politicians have employed different communication techniques, while the media has been a reliable, timely channel in informing the public about the current political affairs in the country. The documentary depicts how media, communication, business, and politics depend on each other in diverse ways.